چې د طالبانو ټول مخالفین په ګډه راټول شي او دغه موضوع چې موجوده ده چې د طالبانو ټول مخالفین ستړي شوي دي دغه ته تاسو څه ځواب لرئ؟ او یو بله پوښتنه ده چې له لومړي مقاومت نه چې په افغانستان کې دوی فعالیت درلود او دغه چې اوس تاسو مخته وړیا د هغه مقاومت او د دغه مقاومت توپیر په څه کې دی؟ ټول وایي چې هغه مقاومت په افغانستان کې مخامخ وجنګېدل او تاسو له هېواده بهر یاستئ، نو تاسو ولې د هېواده بهر د طالبانو په ضد جنګېدئ؟ مننه. تشکر. من را میخوام که جناب وزیر جواب بدن، باز من گپ دارم در اینجا. یو خصوصي پوښتنه یو برخه دا وه چې ټول جهتونه سره متحد شي او یو ځای مخته ورسي. یعنې د پخوا په پرتله د هغو کلونو مخکې په پرتله اوس ډېر جهتونه سره یوځای شوي دي. په همدغه کنفرانس کې د متحدې جبهې استازي حضور درلود او خبرې یې وکړلې. کنفرانس کې نظرونه یې واورېدل شول او همداراز مقاومت یوازې دا نه ده چې خامخا به د سړي ټوپک په لاس کې جګړه به کوي. مقاومت دا هم ده او مهم اړخ یې دا ده چې ته د خپلو خلکو د خپلو مظلومو هېوادوالو غږ له نړیوالو سره شریک دی او نړیوال قانع کړي او د افغانستان ښې راتلونکي لپاره نړۍ دا مرسته وکړي، دغسې کنفرانسونه دغسې زمینه سازي وکړي تر څو افغانان سره راټول شي. دا یو بیا هم یو پیل بولو، که څه هم دا درېیم ځل دی چې په ویانا کې د کنفرانس دایریږي، اما دا بیا هم یو پیل دی. وایي چې نړیوال نوره مرسته وکړي، افغانانو ته دا زمینه سازي وکړي چې ټول سره یو ځای شي. تاسو په جریان کې اوس کله چې جمهوریت سقوط کوي او هغه داسې یو سقوط و چې ناڅاپي سقوط و، ټول سیاسیون شخصیتونه د نظر خاوندان هغه کسان چې په افغانستان باندې ډېر دلیل مختلفو هېوادو ته ولاړو، تر اوسه هم لا دا زمینه سازي نه رسېږي چې ټول سره یو ځای شي. یعنې موږ امید دا دی چې ټول سره یو ځای شو، یو ځای قدم واخلو، هغه مقاومت که په هره بڼه یې مخته یوسو تر څو په افغانستان کې داسې یو نظام داسې یو حاکمیت رامنځته کړو چې هر افغان د هر قشر پناه کوي. مننه. Thank you. And the last question, please. Hi, my name is Flora. I'm from the local newspaper, and so please answer. They are standard. Please answer in English if you may. There has been talk here as well about signals of in the West attempts to improve ties, maybe with the Taliban. How does that undermine the efforts of this Vienna process here? And maybe also sort of what is the next concrete way forward for the Vienna process? What are the main stumbling blocks? And what response are you hoping to solicitate from Taliban, who has called these meetings here absurd? Sure, thank you. Regarding the question, if the world tries to negotiate, engage, and talk with the Taliban for whatever reason, based on their own national interests, it's understandable, and this is something that we have no say in. However, when it comes to recognition or any strategic partnership, this is something that they should and must do it only with a legitimate government of Afghanistan. And the Taliban do not, and they are not that. Especially a government which is anti-women and which is in this catastrophic situation. Second thing, any legitimacy should come from within. There should not, because the Taliban, this is what they want. They want to get the recognition from outside. They are completely shutting down, and they could not even find a similar tongue and language with the people inside. So that's why they're looking outward, and they're thinking that the recognition should come from outside. The world must know that the recognition of any group or any government in Afghanistan should come from within. And the world must make it conditional, that the recognition of outside should come from within. If by any case it happens, what it will be? It will be catastrophic to the people of Afghanistan.
it will be the end of democracy and democratic efforts for Afghanistan. It will be the end of women of Afghanistan. And it will be a strong message across the world that any terrorist groups like Al-Shabaab, like ISIS, like Al-Qaeda, and many other groups, they can continue what the Taliban did, killing people, torturing people, preventing women from going to school, helping the other terrorist groups, bombing, suicide bombing, and many other things. And at the end, the world will come and recognize it. It will empower the other terrorist groups for continuation of their efforts. And we are keep saying that Afghanistan or no other country should have a military solution through illegitimate means. Right. And if the world keeps saying it, that Afghanistan possesses a political solution, a political process, which we are also saying, if the world continue with the sort of engagement and if sort of even the sort of recognition, it will be a message that any military takeover, illegally or illegitimate takeover militarily across the world, it is justifiable and can be recognized. So the message and the sort of political sort of weight, it is huge and it is a catastrophic and disastrous outcome. First for Afghanistan and second for the world. Regarding second thing about the Taliban and how they call such conferences and events absurd. Let's not forget that the Taliban were wishing and rushing to every door before the 15th of August 2021, and they would go anywhere that would give them platform. One day you would see them in Moscow, another day in Doha, and they were having an office in Doha, and this and that. So, the thing is, they are very much scared and afraid that the political and resistant groups of Afghanistan are finding political platforms. So this is something which scares them a lot. I'm sure you have seen the sort of this effect on the Taliban. And also it is in their behavior that always they try to minimize their opposition. In the time in the 90s, they always called the National Front of Afghanistan the Northern Alliance. It was not Northern, it was National. Second, in the past 20 years, they never called the government of Afghanistan. They called the administration of Kabul. It was a legitimate government of Afghanistan. 2 years ago, they said there is no resistance in Afghanistan. There is no opposition. We took over everything. But then they brought 16,000 forces to attack us. You do not bring 16,000 forces to attack nobody. And now they are also saying, oh, these people are burnt players. They are like, sort of, not popular or this and that. It is a part of their tactic and strategy. And I always said it. The moment the Taliban say, okay, we agree on election, the resistance and everything we do is over, we go and participate in the election. Let's see who the people of Afghanistan choose. That's the ultimate thing we have. All I want, all of us want, because the Taliban do really want us to be a part of their government. But what we want is not us to be a part of any administration. The people of Afghanistan to be able to decide for the future. That's all we want, that's our demand. To bring power back to the people of Afghanistan. And so far, the Taliban says, no, God has appointed us as the ruler and we are going to rule. We will not accept and we do not agree. One very last question, please, and then we close the conference. But I asked my question in Farsi because فکر می‌کنم این دیگه همه جای اون سمینار گفته شد که حکومتی که حقوق زنها پیش در واقع نشه قطعاً به دموکراسی نخواهد رسید. پس این بزرگترین در واقع مخزنه وجود داره. دو تا سوال در این قاعده وجود داره. یکی که نقشه راهی که برای آینده افغانستان در نظر گرفتید آیا یک حکومت سکولار هستش، یعنی حکومت از دین و مذهب جدا هستش، یا اینکه
همچنان بر اساس یک حکومت دینی خواهد بود. اگر آره، خب ما تجربه حکومت طالبان جمهوری اسلامی ایران رو هم داریم که می‌بینیم که با تکیه به دین چه کارهایی داره انجام میده و حقوق زن‌ها رو نابود می‌کنه. چه راه حلی برای این پیش بینی کردید اگر آره؟ و دوم که حکومت طالبان باز هم خیلی پترن جمهوری اسلامی رو با دروغ داره کارهاشو پیش میبره. دروغ‌هایی که تو مدیا میگه، برای این چه پیش بینی داره، چه کاری میخواد بکنه؟ چون به حداقل جامعه ایرانی میگن که 44 سال درگیر این گروه‌ها و این گروه پراکنی هستن. شما چه پیش بینی داشتید؟ همین. تشکر. در بود بانوان من از جناب پروفسور خواهش میکنم باز جواب بدن. فقط من یک سوال بسیار کوتاه میگم. نوع نظام و نوع دولت آینده افغانستان تصمیم و اراده مردم افغانستان و تمام خواست و آرزوی شخصی و سیاسی من است که مردم افغانستان تعیین سرنوشت خودشان تمام است. تشکر. یکی از موضوعات بسیار مهمه که در واقع برای اسلامی شاید امروز درگیر از این مسئله باشه. به نظر من موضوع ساختار یا جایگاهی که یک ساختار برای حقوق زنی قائل میشه. به نظر من در این برهه زمانی ما زمان افغانستان آنچه که بعد از آوردیم در واقع با این حرکت ها برنامه‌ریزی میشه، یعنی متوجه حقوق خودشان میشن. به نظر من مشکل از سیستم ها نیست، مشکل از تطبیقشان است. مثل که در افغانستان ما در سالهای قبل یکی از قانون اساسی که در سال 2004 پیاده شده بود ولی تطبیق نشد در رابطه با حقوق زن بیشترین حقوق بر زنان داشته بود، ولی در داخل جامعه افغانستان تا وقتی که فرهنگی یا نهادینه نشه یک موضوع، به نظر من تطبیق از اون بسیار زیاد سخت است. و مسئله اصلی این است که در داخل یک نظام سه تا بحث اصلی وجود داره: بحث اقتصاد، بحث ترویج عدالت و بحث رعایت حقوق. شما اگر به اینا بتونید پاسخ پیدا کنید، به نظر من همه مسائل حل میشه. ما امروز بسیاری از کشورهای اسلامی داریم، یک نمونه بارزش مثلا عربستان است که امروز حقوق زن در حال تغییر است، یعنی در واقع روایت در حال تغییر است. تشکر. Thank you very much. I will close now, and thank you for your attention. Thank you for being here. تشکر از شما. تشکر از شما. بخیر. تشکر.